হ্যালো বন্ধুরা, রাস্তার বিশ্ব রোড রাস্তার খুব পাশে ইলেকট্রিক ছাদের পাইপ চালানো হইলো। পুরাটা ভিডিও দেখাইতেছে। এটা হইলো মেন লাইনের পাইপ, দুইটা দিয়েছে মেন সার্ভিস মিটারের। এটা হলো হারা পাইপ, পলিথিনটা ঘুরা দিয়েছে সিমেন্ট বালু না যেমন করে। ইউনিট হয়েছে তিনটা, এই বিল্ডিংয়ের ইউনিট তিনটা। এই কোনার আছে সিসিটিভি ক্যামেরার লাইন এটা, আর একটা বারিন্দার বাতি একটা, আর এটা রুমের ডকটি। এই রুমের এইচডিবিটা হইল এই যে এখানে কাদের তলে। এটা হইলো আরেকটা ইউনিট। ইউনিট হচ্ছে তিনটা। এই রুমের ক্যামেরার লাইনটা হয়েছে এই কোনার সিসিটিভি ক্যামেরার লাইন। এটার এইচডিবিটা হয়েছে এই পাশে। এটার এইচডিবিটা হয়েছে এই পাশে। এটা হলো গাড়ির পার্কিং। গাড়ি বিল্ডিংয়ে ওঠার জন্য গাড়ির যে পার্কিংগুলো আনতাম। এটা হলো সিঁড়িকুড়া, আর হলো লিফট সিস্টেম করে লাগছে। এটা হলো সিঁড়িটা। ডুইং বিজে কমে দূরে তো ডুইংটা সিঁড়ির সাথে ওই লিফট সিস্টেম আছে। আর পাইপ দিছি, মিল লাইনে পাইপও দেওয়া হয়েছে। এতটুকু কাজ। ইউনিট তিনটা, গ্যারেজ একটা।